The message that God put on my heart has an interesting title. А слово, которое Господь положил мне на сердце, оно имеет интересное название. The hammer will be heard no more. Звук молотка, который больше не будет слышен. What hammer? Что молоток? When will it not be heard? Когда он не будет Why слышен? will it not be heard? Почему его не будет слышно? What is this referring to? К чему это все идет? К When чему он God говорит? told Solomon to build a temple, Когда Бог сказал Соломону построить храм, they went to the place where there were stones in the quarry, in the place where they carved it out of the hillside and они ground. пошли в каменоломню, где добывали камни, And they used hammers and metal tools to shape the stones. они использовали молоты, молотки и металлические инструменты для того, чтобы тесать камни. If you go to Jerusalem and look at the buildings made of these stones, Если вы будете в Иерусалиме, вы посмотрите на те здания, которые the wall сделаны is из left. камня. Все, что осталось, стена. but the stones are massive, they're huge. Но камни, с которых построены, они могущественные, они большие. How did they build it? Как они How строили? did they lift it, manipulate it? Как они поднимали? Как они устанавливали? So let's turn to 1 Kings in English, chapter 6, verse 7. Давайте мы откроем третью книгу Царств. As the temple was being built, only stones that were shaped at the quarry, the place where the stones were found, were used. And the sound, listen, of hammers, pickaxes, or any other iron tool, it was not heard where the temple was built. First Kings would be third. Oh, okay, that's it, I'm done. Okay. Прочитали, да? What does this mean? What significance has to you, to me today, here, now? О чем это говорит? Что общего оно имеет для нас с вами сегодня? This is the picture of the building of the church of God. Это картина того строения, которое Бог строил. We are the temple of Jesus Christ. Amen. Мы являемся храмом нашего Господа And Иисуса Христа. Jesus, Аминь. Peter says Jesus is the chief cornerstone И Иисус говорит, Петр сказал, что ты есть краеугольный камень, Иисус Христос, that the builders rejected. который строители отвергли. Now notice that they shaped the stones not where the temple was, but by the river where the rocks were. Давайте заметим то, что они не тесали камни возле храма, но они тесали камни возле реки. And so the stones were pre-shaped. И камни, они были уже готовы. When they were perfectly finished, then they brought them and put them together. И когда они были уже закончены, сформированы, их привозили и ставили вместе. You see, God is preparing you and me here on this earth. Смотрите, Бог приготавливает тебя и меня здесь на земле, He is using a hammer, и Он использует молоток, a metal instrument called a chisel, металлический инструмент, который называется тесло, to chip away, knock away the rough edges of our life, для того, чтобы удалить все эти неровные поверхности из to нашей жизни, prepare us для того, чтобы for приготовить heaven. для Hallelujah. небесного царства. The preparation is here. Приготовление есть The здесь. hammer is heard here. Молоток слышен здесь. God is finishing you, finishing me. Бог работает над тобой, заканчивая надо мной. And though I'm 66 years old, И даже когда мне 66, He is still chiseling Он me. продолжает тесать меня. He's still knocking my rough edges off Он продолжает убирать неровные to make me in поверхности, the design that He created me to be. делая меня, сформируя меня таким, как Он меня хочет видеть. And today in America and all over the world, Сегодня в Америке и по всему миру God's hammer is heard. Божий молоток Он God's слышит. hammer is pounding at His church. Он продолжает стучать в Его церкви. We feel that He's still finishing His work in our И мы lives. чувствуем, как Он продолжает заканчивать свою работу в нашей жизни. Hallelujah. Аллилуйя.
Because in heaven we will not hear the sound of the hammer. Потому что в небесах звук молотка не будет слышен. Praise God. Слава Господу. His work is done here and now in our lives. И его работа, она заканчивается здесь, в нашей жизни. It doesn't matter what age we are. Не имеет значения, какой возраст мы имеем. I believe we need to have a teachable spirit. Каждый из нас, мы должны иметь этот ученический дух. I loved what the brother said to introduce the song. Мне понравилось, что брат сказал, когда говорил о псалме. He spoke of when Jesus healed the blind man. Он говорил о том, как Иисус Христос исцелил And there were слепого. people who could not accept that Jesus was the prophet, the Son of God. И там были люди, которые не могли принять Иисуса как пророка. And so they said, you would teach us? И они говорили, ты будешь учить нас? They were not teachable. А их нельзя было научить. They were not finished. Они не были сформированы. But they didn't allow that process of finishing. И не позволили процессу Can формирования God put продолжаться. stones together that are rough and unfinished in God's perfect temple? Но в Божьем в храме там нету неровных поверхностей. Там So все how does совершенно. God prepare us for heaven? Как Бог приготавливает What нас? are the methods He used to shape us for that Какие beautiful методы temple? Он использует для того, чтобы сформировать нас, приготовить нас? God told Moses when he was going to build the first tabernacle. А когда Бог сказал Моисею о строительстве Скини. Tabernacle. Yeah. палатку, See that you make everything according to the design that I show you on the mountain. Он сказал ему, сделай все относительно того, как я показал тебе на горе. God has a design for your life. Бог имеет свой интерес в твоей жизни. God has a design for your marriage and for your family. Бог имеет свои права для твоей He has a женитьбы, для твоей plan. семьи. He has, У него есть he план. has an image, a picture in his heart that he wants you, that he wants me to be. У него есть дизайн и та фотография, которую он хочет, чтобы ты и я мы были. God doesn't see what you are, Бог не хочет, чтобы ты был кто ты есть. but God wants to make you who he sees you to be. Он хочет сделать тебя так, как он видит тебя и как он And хочет видеть that тебя. is a process. И это есть процесс. And his hammer will chisel. И его молоток он будет продолжать обтесывать. God prepares the stones. Бог приготавливает камни. There was a sculptor by the name of Michelangelo. Есть скульптор, которого называют Михаил I had an opportunity to see the statue of Moses that he chiseled И у from меня была stone. возможность видеть ту статую Моисея, которую он вырыл. It's in a museum in Florence, Italy. Это в музее Флоренция, Италия. This sculptor, Michelangelo, he brought stone to life. Микеланджело, он сделал из неживого камня живую скульптуру. Moses is about the same height as myself. Моисей такого же роста, как и я. And when he sculpted his hair, you could see the hairs. И когда он вычесывал его волосы, можно видеть его волосы. You could see his eyes and the iris, the round circle of the Вы eye. можете видеть черты его лица, His круглые, curly beard. его кучерявую бороду. The robes that he had, they were folded and Вы flowing имеете его like... халат, который он And he распирался. held the 10 Commandments in his arm. И он держит 10 заповедей в его руке. The artistry, the beauty, the finished work of this statue of Moses was amazing. Законченная скульптура, она выглядит прекрасно. And he would start with a block of stone. A Но начиная square эту скульптуру, block он of начинал stone. с простого прямоугольного камня. And they asked, Michelangelo, how did you make this beautiful angel or statue of Moses from a block of marble? И они спросили его, как ты мог это сделать из простого камня, такую скульптуру? One of the other sculptures, he had an angel holding a torch. И другую скульптуру, которую он имеет ангела, который держал факел. So when they asked him, how did he do that? И они спрашивали, как ты он сделал? Michelangelo said, I saw the angel in the stone.
Он говорит, я увидел ангела в этом And I камне. carved, and I chipped, and I hammered until I set him free. И я вырезал, и я его чистил до тех пор, пока его не освободил. And then he said, И тогда он сказал, sculpture is to chip away the unnecessary. скульптура — это то, чтобы отделить то, что не The нужно, external, the outside, то, что внешнее, to discover the beauty and the truth hidden in the stone. чтобы найти то прекрасное и красивое, что спрятано внутри. That's God's gift. И это Божий дар, That's God's heart. это Божье That's сердце, God's design for you, for это Божий me. дизайн для тебя и меня, That we would come to the beauty of Christ. чтобы мы превратились в прекрасный образ Иисуса Христа. Paul says, I pray that Christ be formed within you. И апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы Господь отображался в вас, So people would not see us, they would see Jesus. чтобы люди видели не нас, но видели Иисуса. Hallelujah. Аллилуйя. But God uses a hammer. Но Господь использует молоток. And in my life, in these past few years, I have felt that hammer more and more and more. И последних 2 года в моей жизни я чувствую этот молоток больше и больше. Without details, I'll tell you that aging has its negatives. Я хочу сказать вам, что старея, оно имеет эти негативные обстоятельства в Як нашей жизни. стара українська пісня говорить, як я був молодий, радувався я тоді. But God has a purpose, Но Бог имеет свою цель. and He is working to bring beauty and glory for His name. И Hallelujah. Он работает, чтобы принести свою славу в нашу жизнь. So God is the designer, Бог есть дизайнер, and He has a method, и у Него есть методы, and we are the material, а мы являемся материалом. and His work is the finished product that glorifies God. И Его работа есть законченный проект в нашей жизни для God славы could use Божьей. many ways И to Бог chip the использует stone. многие методы в нашей He жизни. could use a hammer, Он может использовать молоток, but another method но другой метод, is that he could use a hammer on steel. когда он использует молоток и металлический инструмент. We know this. My great-grandfather was a blacksmith. А я знаю, что мой прадед был кузнецом. And he would use a hammer on hot metal И он использовал молоток на горячем металле, to make shoes for horses, чтобы сделать подковы для plows for лошадей. the farm. Делал плуги для And the фермы. hammer would pound the red-hot metal until it's formed. И молоток он стучал по горячему металлу, пока он не принимал And make свою an форму. edge which makes it sharp to cut. И делал тоненькую сторону, чтобы она имела And the Bible острие. says, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. И как Библия говорит, что металл точит металл, так один человек точит другого. That's why we need the church. That's why we need fellowship. Поэтому мы нуждаемся в церкви, мы нуждаемся в общении. That's why we need to learn one from the other. И нам необходимо научиться друг от друга. And we have fellowship. И мы имеем общение. We learn from each other. И мы учимся друг от But друга. another method Но другой is метод not to make us sharp, but to make us smooth. не для того, чтобы сделать нам острыми, но для того, чтобы сделать нас гладкими. When David killed Goliath, Когда Давид убил Голиафа, where did he find the stones? где он взял эти камни? On the ground? На земле? Any kind of stone? Любой камень, который был? No, no, no. Нет, нет, нет. He went to a stream Он пошел к ручью, where the water was rushing, где вода быстро течет, where the stones were hitting one another. где камни, они стучались друг об And what друга. was the result? И какой был One результат? stone hitting another stone knocked off the rough or sharp edge. Один камень, ударяясь об другого камня, они удаляли эти острые Кутки. стороны. Yeah. And so now he had a round, smooth stone
that when he would release it, it would fly straight. И сейчас у него был гладкий камень, и когда он его бросал, он летел прямо. Do you know why he had found 5 stones? Знаете, почему он нашел 5 Not камней? because he would miss the first time. No, Нет, no. не по той причине, что он просто промажет. Goliath had 4 brothers or cousins. Голиафа было 4 брата или... Second Chronicles 20, you could read about them from Gath. Вторая книга Реминум, 20 глава, вы можете прочитать об этом. He was ready to kill 1 giant and 4 more. Он готов был убить одного Голиафа и 4 других. When I was in high school, Когда я был в высшей школе, the shop teacher said, boys, come here. I want to show you an experiment. учитель говорил, придите ко мне, я хочу показать вам эксперимент. And we brought stones, very ugly, sharp stones. И он принес камни такие, они разные He told формы, us to bring them, and острые. we did. И He told us to bring them. он stones. сказал, чтобы мы принесли их. And so we put it in this machine. И мы положили их в такую He машину. put machine oil inside. Мы налили туда масло. And then he turned the machine on, and it would shake. И он включил эту машину, эта машина 1 day, трусилась. 2 days, 1 3, день, 2, 5. 3, 5. And 1 week we came back. И через неделю мы пришли, He opened the lid, открыли крышку, and we took out beautiful round stones. и мы достали оттуда прекрасные круглые камни. You know that person in church that you don't like? Знаете, та личность в церкви, которая вам не нравится, You need them вам нужны они, because they irritate you. потому что они влияют на вас. That's not what I said. Это не то, что я хотел сказать. Вони царапають вас. They scratch you. But what are they doing? Но что они делают? They're knocking your edge and you're knocking their edge. Они ударяют острые концы от себя, а вы и от вас. And without oil, И без масла it would be sparks and fire. это были бы искры и огонь. But with oil, Но когда там есть масло, everything is softer and smoother. оно Hallelujah. становится мягче и гладче. And husband, you are not the stone to knock your wife, and wife, you are not the stone to knock your А husband. мужья, вы не являетесь камнем, чтобы ударяться в ваших жен. И жены, вы не есть те камни, God is которые... preparing his church. Бог готовит свою церковь. Because in his church, the hammer will be heard no more. А потому Hallelujah. что в его церкви звук молотка больше не будет слышен. Forever and ever and ever. Навсегда и навсегда. But there's one more method I want to speak and take some time. И еще один метод, который я хочу остановиться на In этом. Jeremiah chapter 18, Иеремия 18 глава. God spoke to the prophet, Бог обращается к пророку. go to the potter's house, Иди в дом горшечника, and I will speak to you there. и я буду говорить к тебе там. God uses visual occurrences to teach us. Бог использует визуальные методы для того, чтобы научить нас. And so Jeremiah went and he saw a man with a wheel. Иеремия пошел, и он увидел человека с кружалом. And he would kick the bottom that was connected to the top table. Он ударял по низу, которое было соединено с And it верхней would частью spin. стола, и оно крутилось, He would кружало. take a lump of wet clay, И он- soft, smooth clay, И он брал кусок глины с гладкой, slapped it in the middle, кидал ее на середину, and now the potter's hands, и руки who горшечника, were very skillful, которые были достаточно организованы, he had a design, он имел в A себе plan. дизайн, план, a picture of how that vase, how that vessel should look. картину, как должна выглядеть эта ваза, этот сосуд. And as his fingers began to press, И когда его пальцы начинали давить, it began to take a shape. оно начинало принимать форму. You know, have you felt the fingers of God pushing at your life lately? Чувствовали ли вы, когда руки, пальцы Божьи Have you felt касаются вас? his pressure? Чувствовали ли вы его давление? And we don't like pressure. И нам не нравится We like давление. everything smooth and easy. Мы хотим гладко, чтобы прекрасно все And было. here God's fingers are
poking Но and здесь shaping Божьи пальцы, and они pushing. давят, And we say, what are you doing, God? Why? Бог, что ты делаешь? Зачем? God says, I have a plan. Бог говорит, я имею план, I have a purpose. я имею цель, I have a picture of what I want you to be. я имею фотографию, как я хочу, чтобы ты выглядел. But suddenly, Но вдруг the Bible says Библия говорит, that in the hands of the potter, в руках горщечника the clay was marred or collapsed. глина, она развалилась. In the hands of the potter, В руках where горщечника, God is working, когда Бог where работает, God is shaping, когда Бог and формирует, we are the clay. и мы это глина, And we say no to God. и мы говорим нет Богу, And we become stubborn with God. и мы начинаем противиться Богу, And He shapes us. Он продолжает And we формировать say, нас, no, а God, мы говорим нет, I don't Боже, want that. я не хочу, I will not do that. я не буду это делать. And we lose what God always purposed. И мы теряем ту основную цель, которую Бог имел для нас. Not because it is His fault. Не по той причине, что это Его вина. Not because His plan was not a good plan. Не по той причине, что Его план не был хорошим Not планом для because нас. He doesn't have a big heart for you. Нет, не по той причине, что у Него сердце не лежало But к тебе. because Но по той причине, we have a stubborn will. потому что мы противимся. God did that with His people. Бог делал это для Его людей. He says, I will take you into the land И я возьму вас, отведу вас на where землю, milk and honey flow. где течет молоко и мед. There is a resting place. Там можно отдохнуть. There is a place where you have your own house and your fig tree Вы будете иметь свои сады и that you свои did not дома. plant, И я имею план. and you can enjoy. И вы можете наслаждаться. And the people said, no. А люди сказали нет. They're giants. Там есть высокорослые люди, There's difficulties. там есть проблемы. No, we won't go. Мы не пойдем. I want to ask you a question, church. Хочу спросить вас вопрос, церковь. Was this the will of God for people to be 40 years in the desert without purpose? Была ли в этом воля Божья, чтобы 40 лет ходить без всякой цели? That a whole generation died. Целое наследие ушло. They didn't build anything. Они ничего не They строили, didn't plant anything. они ничего не They посадили, had no fruit. они не имели никаких They did плодов, not build, buy, or sell. они ничего не покупали, не They wore продавали, the не same строили. clothes, ladies, same clothes every Они day, ходили в одной и той же самой same одежде, shoes, в тех же самых 40 обуви. years. 40 лет. until that generation all died. До тех пор, пока этот род Is this полностью не the will вымер. of God? I say no. Это есть воля Божья? Я скажу вам Is нет. this the plan of God? I say no. Вы хотите сказать, это план Божий? Я говорю That нет. God has a purpose, Бог имеет but He цель. wants us to obey Him, И Бог хочет, чтобы мы были to послушны allow Ему. His fingers to form us. Позволить, чтобы Его пальцы формировали And тебя. yet there are people who resist. Но здесь есть люди, которые And God's противятся. voice is for everyone. А Божий голос And звучит God's Spirit каждому. is for everyone. Дух Божий для каждого. And God's promised land is for everyone. Потому что Божье обетование Его земле для But каждого. when we say no to God, Но мы говорим нет Богу. and God says, you will not enter my promised И land. Бог говорит, ты не войдешь в мою You will обетованную землю. die in the wilderness, Ты умрешь в пустыне. but your children will enter. Но твои дети войдут. And so, what does God do? Что Бог делает? So, as Jeremiah was watching the potter, И когда Иеремия смотрел за горщечником, and the clay resisted, and it was marred in the hands of the и potter, когда эта глина развалилась в руках горщечника, the potter did not throw it away. горщечник не выбросил глину. He made it into another vessel. Он сделал другой сосуд из этой глины. But I think not as complex, Но я думаю, что не из-за комплекта, not as beautiful, не таким not прекрасным, according to the original plan, не тому оригинальному плану, который он имел, but he made it more simple. но он сделал более простым. You know, you could actually ruin the plan of God for your life
Вы знаете, что мы можем нарушить план Божий для нашей But жизни. God doesn't throw you away. Но Бог не выбрасывает He нас. loves you. Он любит тебя. He's forming you. Он продолжает He has формировать a тебя. design and a plan for your life that is beautiful. Потому что у него есть план для твоей Because жизни, his который purpose прекрасен, и у него есть is своя to fill цель. that vessel with His glory. Потому что он Hallelujah. хочет наполнить этот сосуд своей славой. Paul Аллилуйя. says, we have this treasure, this glory of heaven. Мы имеем это драгоценность, это слава Божьего What is неба. it contained in? Что оно содержит? In vessels of clay, jars of clay. Оно содержится внутри глиняных сосудов. We are the vessels of clay. Мы являемся этими When сосудами God глины. formed us, He formed us from the earth. Потому что Бог сформировал нас из земли, из праха. Now, the angels were watching God form Adam. Ангелы, они наблюдали, когда Бог творил Hebrews Адама. chapter 1 В Евреям 1 глава tells us that angels are messengers of fire. Библия говорит, что ангелы являются суть служебные духи. They have a body that is spirit made of fire, of energy, of glory. Библия говорит, что ангелы, они не имеют тела, но их тело — это энергия Святого Духа, Огонь. огонь Святого Духа. And so when they watched God form Adam И from the ground, когда они смотрели, как Бог формировал Адама, this is my imagination, forgive это me. мое представление, простите. Maybe they were asking, why is God making them from mud or from dust? Может быть, они говорили, почему Бог делает их из праха? Why doesn't He make it like us? Почему Он не делает их как We live in нас? beautiful glory. Мы живем в этой And обетованной God is making them славе, from the ground. а Бог делает их из земли. It's because God wanted to fill that vessel of clay with glory. Потому что Бог имел план заполнить этот Hallelujah. сосуд своей славой. You Аллилуйя. know, not only does God form your life, Не только Бог формирует твою but He жизнь, wants to fill your life. Он хочет наполнить Not твою with жизнь. the earthly, but with the heavenly, Не с земными, но с with the небесными. glorious. Во славным. You know, the more we spend in the presence of God, Чем больше мы проводим время в His присутствии glory Божьем, affects our Его bodies. слава, она и влияет на Our наше тело. faces reflect the beauty of Christ. Наше лицо, оно отображает прекрасу With Moses, Иисуса. he saw the glory of God. Когда Моисей увидел славу His Божию, face was shining. его лицо сияло. When God baptized me with the Holy Spirit, Когда Бог крестил меня Духом Святым, we were riding home on the bus. мы возвращались автобусом And my домой. older sister, she came on the bus from work, exactly that same bus. И моя сестра старшая, она пришла с работы в то же самое время в I was 8 автобус. years old. Мне было 8 She лет. saw my face. Она увидела мое And her лицо. first question to my dad was, И первый вопрос, который она задала моему what отцу: happened to George? что случилось с Because my Джорджем? face was shining with the Потому glory что of мое God. лицо, оно отображало Do you славу want to Божью. see the glory of God? Вы хотите видеть славу Do you want to Божью? have your clay vessel filled with His glory? Мы хотим, чтобы наш сосуд, он был наполнен Его Then славой. you must allow Him to shape you to receive His glory. Нам нужно позволить Ему, чтобы Он формировал нас в тот сосуд, чтобы наполнить своей славой. Paul puts it this way. Павел говорит следующее. In a great house, there are many vessels. В доме Отца есть различные сосуды. Some for honor, Есть для честь, чести and some употребления, for dishonor. а другие для нечести. And if a person will cleanse himself from these sins, says the Bible, Если человек освобождает себя от грехов, he will become a vessel of honor. Бог сделает его сосудом чести. Now you see the chasha that are made of brass or gold, Вы right? видели сосуды, которые сделаны из золота или They look so beautiful, no? Они выглядят прекрасно. But God didn't make us from gold. He made us from clay. Но Бог не сделал нас золотыми, Он сделал нас But if you глиной. put a bright glory inside that clay vessel, Но когда эта слава Божия, сияющая, идет внутрь этого you сосуда, don't see the clay. You see the вам не glory. видно глины. Hallelujah. You don't see the clay. You see Вам the не видно glory. глины, вы видите эту The славу. glory overwhelms and illuminates and shines А- out of this
vessel of Потому что clay. слава, она вытекает, она преображается, и отображается в этом сосуде глиняном. And Jeremiah heard God's cry. И Иеремия, он услышал голос He Божий, said, "Oh Israel, который сказал: «О can I Израиль, not do with you не сделал ли я с вами what the то, potter has done with the clay?" то, что горшечник делает с That in the глиной? hands of the potter the clay was marred. Если руки горшечника, The clay was collapsing, resisting. в которых глина развалилась, And the potter made another vessel. и горшечник сделал другой сосуд. I will finish. И я иду к заключению. God will use what we give him. Бог будет использовать то, что мы ему If предоставим. we resist, Если мы противимся, if we are stubborn, если мы идем против, if we say no, если мы скажем «нет», God will work with what we give. Бог будет работать с тем, что Он имеет или что мы дадим. But it will not be as glorious. Но это не будет настолько It славно. will not be as beautiful. Оно не будет настолько прекрасным. And some, they will not see the glory of heaven. И кое-кто не увидит славы You Бога. see, in heaven, God will not perfect us more. Послушайте, на небесах больше Бог не будет нас совершенствовать. He puts his temple together. Он там закончит свой He храм. will gather the Old Testament saints and the New Testament saints. Он together. соберет святых Ветхого Завета And и we will святых live in a Нового Завета. place И мы будем в where одном the месте. glory of the Lamb will be the light. Но Hallelujah. слава Агнца будет наполнять And we землю. will have new bodies. У нас будут новые тела, Supernatural bodies. сверхъестественные, Glorious bodies. славные тела. But I want to ask some of you today, Но я хочу спросить кое-кого из вас. have you said no to God's? Говорили ли вы Богу нет? Have you been stubborn with God lately? Противились ли вы Богу? Stand with me, please. Давайте встанем на наши Musicians, ноги. come. Я попрошу музыкантов. Let us pray. Давайте будем молиться. Heavenly Father, ми просимо Тебе, Боже ласкавий, що Ти хочеш від нас? Що Ти просиш від нас? Твої пальці так вміло, так чудово працюють над нашою глиною. Але, Боже, прости нам, коли ми вперті. Прости нам, коли ми упорні. Коли ми, Господи, не віддаємося в Твоїх руках. Ми співаємо «Все я віддаю», але ми багато для себе ще зберігаємо, не віддаємо. Це моє, ми кажемо. І Твої пальці тиснуть, Твої пальці давлять, Твої пальці формують нас. Боже, дай нам лагідно духа, щоб ми не супротивлялись, Боже. Але ми віддано в Твоїх руках. Роби з нами, що Ти хочеш. Працюй в моє життя. Я не совершений, Господи, я не звершений. Ще багато мені. Треба навчитись від Твоїх ніг, Боже. Дай мені, Боже, духа, що Ти можеш вчити і навчати. Хоч, Боже, я не все знаю, я не все бачу, але покажи мені Твої плани. Врозуми моє серце, щоб я знав би Твою волю. Боже, оберігай моїх слів, щоб вони завжди будували, щоб вони не ранили інших, Боже, але благословляли.